like I've always known I'm funny, but I'm confident enough to pursue because like broken homes kuna challenges in kila mtu kwa nao, so me kwa self esteem actually hata unakunywa tu nyinyi ndio mna advance alcoholism hizi industries ujinga huko entertainment modeling music acting nyinyi ndio mnatengenezwa levi mlipo watu fit. I will always want money. I will always be a gold digger. It will never change. Hata tukinipata ukiwa mzee na mimi mdogo bado tunda waste your time. Your past life. Kitu ikishika sana hata game ikibamba. Would you express na lugha gani? Kiswahili na Kikuyu. Exactly. Sasa Mechi English imeingia wapi? Also nanijua. Unajua watu wekea watu wa Co-oprate kichwa mingi. Na ndio watu walevi. Utasiumaje tunakaaga sidishi. Kwa nini unasema udishi? Because watu wanatafuta matako. Mimi sijui unatafuta matako na nani. Usi place ya kutafuta matako. Una matiti. Wamekuja kucheka ama kuangalia haga. Anaweza funga na pencil. Unajua hata style zingine za Mechi ni upuzi by them nafanya. Because sasa anyway, acha tu. Mtani cancel. Like mkisikia kichwa yangu throughout. Kwa hivyo hizi bado Your ninjas, welcome back. Of course, this right here is #Emos reporting live and direct from 0100. Okay, Nick alisema depend kwa wapi. So, reporting live and direct from Nairobi City. I go by the name Emos Njoroge, aka Mr. Ninja. In this beautiful night, evening, morning, depending what time you're watching this, I have a TV host, works at NTV. Also, Miss World Kenya 2018, first runners-up. Also, Miss Tourism Nairobi 2018 first runners-up, an MC and an event host, also a winner of 2024 African Soft Power Gala, and also award red carpet host. Ladies and gentlemen, she also worked at KTN Home as a radio presenter, also at a Spice FM, and also as a radio presenter again at Sound City. And right now, the new association on TikTok, we don't understand how I'll convert hizo zote. Akaanza kufanya video zake pale TikTok. If you don't know who I'm talking about, ladies and gentlemen, I'm talking about the one and only one, Laura. Ladies and gentlemen, wapi makofi tafadhali? Wewe ni kama. Wapi makofi yako Sally? Ladies and gentlemen, please allow me to introduce Laura. Nimepata? Tunaniuliza mimi. Ule ndo anajua kizungu kwa hiyo. Ni Laura. Not Laura. I mean, whatever you're comfortable with. Unajua jina ni nyinyi mnasema sijitangi. Hapa ukisema ati whatever you're comfortable with, alafu unani correct tena. Like me even though mimi najua nafaa kuitwa, but si kitu uko comfortable nayo ndo utaniita tu. And the second name is Watangila. Niko na jina mingi. Tshiang. Mbatha. Mbatha is a Kamba name. You are Congo. Yeah. Shit. Interesting. Ningotaka kuambia fetish ya director wetu, but hiyo tutadiscuss baadaye. Tuseme hiyo joke tena mara mwisho sawa. Welcome to the show. Asante sana kwa kuja. I'm so excited that you may keep time just like me. Yeah. I feel like in this studio only two of us are to serious na life. I get it. That's a good thing. It's good to be professional. Do you have anything to say about professionalism, Mama? Thank you. Usikize bloggers. Uko salama lakini welcome to the show. I'm so excited to have you here and I don't understand. So now my producer, you know I have a producer. Okay. Tuko sawa tukimuita my producer. Can we call you my producer, madam? Sawa. So my producer aliniambia na guest new na uno kwenda kuangalia Instagram. I'm like nimemwona mahali. Kuingia TikTok si kusearch. Ulitokea topo mtukasirikia tu stories za token. Sikuelewa. These videos ukirecord, unarekodi tu ukiwa tu 100 kwanza. Alafu kutoka kwa ukasirisha, is it based on kitu ya saizo? Because the way hizi video una record, they look like ni kitu hiyo intensity na the way we record na hiyo passion. It's like imehappen saizo. Kitu imefanyika sayo. Like that time sister wangu alikuwa ametoka kunipigia. Chape na kufanya issue huku. Alafu anauliza hizo ni tokens. Like mbona nafikiria ni nini nyingine? Like kuuliza tu. Hapana. Na huko wapi unaishi tokens nalia? Si ni kwangu.
kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yako matokens zinalia? So unataka zikwe zile za compound huko kila mtu nikaa piano. So yako moja ndo inalia hadi mtu anasikia kwa simu. But so unaweza zima. So sometimes unajua kana tumia kettle ama nini na sha socket. And then inaendelea kulia na isahau. When did you start doing these videos? I've always done videos. Like people find them funny, but usually because I had a smaller audience, I just used to talk to my friends. I still do talk to my friends. The newer audience, sometimes nakamigina shifts should I change? Should I do a bit more? But I still talk to my friends. Basically, naambia tu mabishte zangu what's going on in my day to day. Because my job really requires a lot of being put together. Yeah. So wezi jam, tuna kila kitu. But your connection at this NTV to these videos zako, alafu ring light si lazima. Kwa nini? Si imefanyika sasa hiyo saka nimejam nianze kuwasha ring light. Sintasahau. Dana bia kijama na washa ring light na anaita nini director, cameraman. Hapana. Hiyo kazi mingi. Kazi mingi kujam kwa lights. Because imagine ukishawasha tatu unasahau ushachomwa, ushasahau nini ilikuwa imekasirisha and things must change. Yeah. Which was the most viral one? Ile yenye ilienda and then you're like, hey Jesus. Actually my first one ilikuwa about pads. Roll-on. Roll-on imekuwa expensive. Like I get it mbona watu wengi unuka, but ni 72 hours. Ukibuy moja itakushikilia. So that one was the one that got me some attention. And then I was like, okay, people like what I have to say. But I wasn't creating because I wanted to create an identity. I must need to Laura the comedian. I've just people always just find me funny. Others don't. But for most part, I have some sense of humor. So that was the one that went viral for me. And then recently, Mechi kwa Kiswahili. Ebu ya Mechi kwa Kiswahili sema nini, Laura? Kusa tuko kwa ring light. Aki manangu, yuko amenichoka. But, so Wakenya mnapendaga kujifanyisha vitu aziko. Number 1. Woki kula maembe tamu na expressing in English. Oh wow, so delicious. Apana. So scrumptious. What zingine hata ziko ina vocabulary. Masaya Mechi pia unataka kuingiza vitu zingine siwezi express vizuri. Unafinya unajua like kuna vitu unaweza. Sijui Laura. Tafadhali usijaribu kuniingiza kwa mono. Si understand. Celebrate for the past 24 hours. So in your past life. In my past life. In your past life. Kitu ikishika sana hata game ikibamba. Would you express na lugha gani? Kiswahili na Kikuyu. Exactly. Sasa Mechi English imeingia wapi? Kasi hizo vitu wana watch. Kwa hivyo ni ngwati zinaleta shida. Shida si sisi kumbe. Exactly. Ni what we are watching. Should be proud. Do you express yourself na Kiswahili? Cherry, why are you laughing? We are having real time conversation, guys, to inspire the youths. So piga na Kiswahili? Apana. Okay, mi sasa ama unaongea Kikongo? Mi siongeagi. Na trying as much as possible to focus on the agenda at hand. Kwa sana nasema ni alafu mimi sauti yangu ni deep. Naweza kushtua. Na join the moment usahau ulikuwa na nani. Sali unaenda hapo. Sana avoid. Guys, relax. Focus. Kaka camera. Ona sa director ameanza kwenda. Have you ever been like you've been like this since? Ama unapiana tu stories zako? Ama is the way you express yourself? I guess living energy express because like I'm very antisocial but nakuwa very isolated. So I think nikiongea watu wana feeling ni kama niko out of pocket because a lot of the conversations I have by myself. So si kuchizi ama sijui nini. Unaka kuchizi fulani pia kadogo kaletekano kuongeze hapo. Maybe. Because ya kapeke yangu sana. Also like when nimesema like job yangu ina require saa zote ukwe very well put together. Being on TV, you can't curse, you can't say certain things. So all of this energy I have to put somewhere else. So when I express myself outside of the confines of the camera, nakuanga a bit more expressive. You said your mama anakuanga amechoka nawe mbaya. I think so. Anatumiago hizi, kwani anatumiago video ama yeye ni fan huko amekufollow? Manangu anaga shughuli zangu sana. So I don't think anajua. Akionyeshwa kitu labda onyesho na bishti yake ataniuliza. But hajaniuliza yet, so I'm assuming bado ijamfiki. Na kwa nini unasema amechoka? In general too, like as a person, unajua nyinyi ndio mnani meet. Yami nijua my whole life. Yeah, so I can. So you've been like this pia at home.
you're intrusive those unazi home sasa sikuwa naongeaga sana because badhangu alikuwa mkali. Yeah, so a little bit when I got a bit older and nilianza kujiexpress like when I got on TV. But I've always been like this with my friends. hey. But now tofauti ya your Instagram na TikTok ni nini? Kwa sababu TikTok kuna venye TikTok sana wewe ni wewe. Unajiwachilia huko. But Instagram mtu akipitia Instagram unapata huko umepigwa picha na boat, sijui umetulia umepose. I'm like so Instagram initially was for like when social media started, like Instagram was the biggest thing. So I used that for a lot of my bundling campaigns, nikitaka kurally for voting, for a lot of my job things. So there was this whole thing about Instagram looking very aesthetic. Yeah. So that's what I stuck to. So when TikTok came about, the short form videos, you don't have to overthink it, at least on my end. Then I started, and then I sikuwa na mabishte wengi hivyo sana kitambo. So when I had TikTok, I had a bit more friends. And even with the networks I made during my shows, nini. So I just started like talking to them the way we usually talk, carrying on the conversation after where we met. So nini the guys now that you knew from maybe Sound City when you were radio presenter at nini at umekuwa radio presenter kwa radio mingi sana. Sawa. So it's Sound City and the other one is Spice. Am I that let's say that corporate community. Now when they saw this other side of Laura, walisebaji? I was also nanijua. Unajua watu wekea watu wa corporate kichwa mingi. Na ndio watu walevi. But our levi bado wakupei kazi ukiwa mlevi. Hapana. Like I feel like EABL like stupid boy kwanza atakana kuwa brand ambassador EABL. I'm just saying he's a direct consumer. But you know like they're also people, right? Like even with the way I conduct my interviews or my relations with people, like fine unaweza kuwa msanii mkali, but who are you as a person? So even when I deal with people in corporate in the office, natakaga tuongeleshane kama watu. See, there's a business, you're my leader, I'm your employee or something of the sort. So I don't think it came as much of a surprise because those little things that people like on TikTok or pick up, they fill in a lot of my day-to-day conversations. And now how about now your current job? Does it may affect in a positive way? Am I making numbers? In a positive way, I think people are also, because what we should you know, traditional media is dead. So you see a lot of people picking it up on social media. I mean, it doesn't translate into viewership, but it's not that bad. But ija affect we buy mefanyime kwa poa. Ukuito na HR mahali meeting. You choose what you want to do. You represent an image. No. Ujeto bado meeting? Because I think I tried, even with my conversations with God, because I don't pray a lot, I pray as often as I can. Niliambia God, sitaki kufanya kazi na take away from who I am too much. So I have to be exactly who I am behind the scenes and in front of the camera. So even with my negotiations, like a lot of my personality ilikuwa very out there. This is what I stand for. This is how I operate. This is how I move. This is how I dress. So you find a balance with what I've provided, and then you tell me what I can offer. When you're on set, you do a show with Natalie Githinji. Yes. Home girl. Sana Nakuru. Them fit sana. Them amazing sana. Would you love Natalie Githinji? You should. Tulikuwa to have since COVID, but say tunanini. Ukiwa kwa set saizi, then you're doing. Do you feel like unataka tutoke kwa set sasa ukue sasa wewe sasa traditional? Do you feel like kuna hiyo disconnection fulani ya personality? Do you feel like there's a certain character that you need to put on TV? No, because I think what we imagine, like you're only supposed to be one way, unajua. But with TV, kuna hiyo, this is a job, this is how I have to do it. But at the same time, I have to enjoy it because I'm going to be doing it for a very long time. I think the right question is, do you enjoy TV? Which one do you enjoy? Doing your own content ze unapost ama TV? I like doing TV. Yeah. Ni gani nakubamba sana? TV. Do you feel like yourself ukiwa kwa TV kwa set? Ama ingine? No, I do. 100% do. Of course, lazima po ni polish language, lazima nifanya a lot of performance in terms of posture venye unakaa, but it's still me. Hizi personality zote bado ni wewe. Yeah. What are the so far from your content all that una feel ni impact gani imeleta sana? Impact. Does it convert? Kuna video yangu iko 1 million views. Nasija withdraw kitu wote na. Niliona TikTok wamenipea $0.07. You're doing good. 0.07? Yeah, you're doing good. You're ni 7 Bobama. Sijano imefika but keep on pushing.
ama niingie live. So uingie live to tap screen. Mtani cancel. Like mkisikia kichwa yangu throughout. Kwa hivyo hizi bado tukifungua hivi ufungue roho. By the TikTok, Facebook is the one that pays right now. Yeah. Imekuwa monetize, but also it requires a lot of pia Facebook stories kwanza, what. But it's 13 is what USD, 1 million views is 13 USD. Ungo. Ama ni 0.3. Ningapi wewe ni million uko Facebook. I know you know what we're talking about. Yeah. No, Facebook actually Mlamo is being paid sana na FB. Yeah. I know a few characters actually it's not Facebook page. It's Facebook profile that you convert to business. TikTok do companies now come now after I mean, I haven't done it for that long. Also, what women are kunipea their eyes just recently. So for me, like I said, nilikuwa nabongesha mabishte zangu because I really was focused on TV ndio pali nita make it, even unataka content yangu ikae because I really like music nini. Yeah. So when it picked up, so like I'm also just learning. Yeah. Napatanga of course watu wameni DM, can you post this for me? Unaweza kamu host, but best takagi tu kufanya vitu cause zinaweza fanyika, unajua what am I adding to your event? Because a lot of the things and people I work with ni watu tuna grow now consistently. I've worked with them for 3, 4, 5 years since I started doing what I do. So sijaanza ku monetize as much, which I know a lot of people will be like, "Inge kwa mimi." Sasa sina mama advice unapata sana. Wacha. Kuna kima advice. Kwanza watu wananiambia nikule. Bro. Binadamu ataishiaje bila kukula? Like, so you eat? Of course I eat. Utasiumaje tunakaga sidishi. Kwa nini unasema udishi? Because watu wanatafuta matako. Mimi sijui unatafuta matako na nani. Si place ya kutafuta matako. Una matiti. Wamekuja kucheka ama kuangalia haga. Angalia kamera huko. Unajua ukiniangalia tena kaka nini? As in, wacha kunipea advice. Yaani upewe advice za content, unapewa advice za haga. Maisha. Like, and sina issue. Like, kwanza hizo hata ni vitu nimekuwa nikijua. Hata outside imetoka. Venye una masaa yao. Thanks. No, but like, I think see necessarily the advice. I think niyo to kuongeleshwa sana na feel overstimulated. Hii haga ni kama wamesema. Ayu hata niko sawa nayo. Mwenye aliniambia niko na meno zinaweza toa mtu uti wa mgongo, sikupenda kabisa. Hiyo ndio imeniuma for days. Yote kwa tunaweza toa nini? Mtu uti wa mgongo. Uti wa mgongo is what? Spine. Mtu akwe na ugonjwa gani? Scoliosis. Tunaweza toa mpaka inaweza mngoa. I don't like how the studio is laughing right now about scoliosis. Guys, msichana ni kujiexpress aje express. Bana, siski fit. Hizi ni real time issues and I go through. Nah, but like I don't know. So mazatuma nikaanza kuoverthink. Niyo video mtu alikuwa amechukua dem na alikuwa fala. Alinirecord video mbaya sana meno zangu ziko like tunaona ni bigi. Sasa nikicheka sana. Mi tu niko na shida twangu. Kiniangalia sana ukifocus kidogo. Ni hivi tu kama kwa watu wasikie audio. Watu wasikie content. So unajua ya matako na matiti nilikuwa sawa cause nayo nilikuwa najua unajua for a while. Sasa na yeye mtu anakuwa model sana. Chikio pua yako uko like hey damn. Wameingia kwa mapua. Hizi miaka zote sijai notice. Ati wakikweka head unaweza dead na kidevu niko we. On top of hizi vitu zote sina. Sasa niko na kidevu mingi alafu unajua at least ukiwa na forehead unaweza ika fringe. Sasa hizi meesha ndevu cause napeleka hapi ndevu. Kidevu tu sini yangu. Simnipende tu venye niko ama muachane na mimi. Hizi sana niko DM au niko comment section. Kila pahali. Hata mtu atanipata tu kwa njia. Dishi nini? Dishi watu wa kwenu. Tena pia tena unatukana. Wakenya ni watu wa fit sana. But no pia no you now yuko. By then kudishi wanasema nini? Ai nini na nyinyi mnakwaga tu mko na matabia. Ni kudishi. Kudishi gani? Ya kula food. Oji dishi lakini. Mimi. Party time. Zi. No, unajidishi lakini. Very nice. Sometimes. So kijidishi unaongea Kiswahili. Hapana kujidishi ni nini? Unasema kunini? I don't know what you're talking about. Nini?
kujialisha kanini juu Natalie jana ameniambia kitu alafu nikarealize alikuwa anaongea juu ya mambo different. Sasa lazima uspecify. So ujidishi. Si ndio? Si mimi ni mtamu. I lick my lips occasionally, but hizo zingine si lips gani? Hizo zingine si poa. Emos o'clock inaenda wapi kwani? Is this the direction we wanted this show to go? Lakini but does it get through to you now? So ya kukula. No. It doesn't. Like people are really built differently. Also, I think my mom is older. My mom is 71. She had me late. She's like 42. Me and siblings, we have a very big age gap. Yeah. So I've really watched people like evolve in time to find to their ages. And unaonaga vitu important in life. Like utaka, you're worried about self-image, about all of these things. You're not building any character. Yeah. So for me, I think nimejizeesha mapema, but it's also okay. So vitu zingine hazinisumbui. Before zilikuwa zinanisumbua na tosele bado attention ilikuwaga kitu una crave ama vitu kama hizo. Those fikiria ati acha nimeze pills za weight ama nini ama nini. Je, fikiria ufanye ile chaje ile stuff yenye mnafanya mnakuwa na haga? BBL. Hagi jaini sumbua sana, but niko natakaga kuwekwa matiti. Because like I think inakaga 2 feet kwa nguo. But then niko like okay, alafu najua ule nimemcheki. Nilifanya nimake request but acha tuzoeane kwanza. But I mean everybody struggles with self image to a point, and then I think it's in your best interest at some point ifike ukwe tu it's whatever. Like imagine kama ungo umeka tiri za fuja haga. I'm not saying ati Nyeri nini sijui nini. Na niliambiwa by the Kikuyu festival special announcement, nimeambiwa everyone who's going to this game Kikuyu festivals and this Kikuyu events msivae body shaper. Now ni kitu iko huko nje. It was announced because it's a Kikuyu festival, we need to know it's a Kikuyu festival. Wakiva body shaper tutajua ni Kikuyu festival. Shanga Joshua nikwambie stay kwa explicit lakini please upgrade. But hii sample mpya iko na inachachisha. Lakini tunasikia anasema sample mpya, anasema hii imekuja mpya hii. Hii bel mpya Nyeri si iko sawa. Kubwa. Ndio anakuwa na mizigo hao. But no, who cares about the ass though? Emos. Oh sorry, I was Guys, we have a guest here, right? Na hii topic litokea wapi? Mimi napenda haga. Like ni hii story litokea wapi? Ya kupenda haga. No, they always think that I'm into ladies with big ass. Hiyo story litokea wapi? No, I'm not. Me, I like them petite and tall. Some weird way. I like ladies who wear glasses. Ask me why. Unaona Superman vile anakuwa na behave. Superman akitoa miwani ana nini anakuwa Superman. So I believe ladies with glasses akitolea tu miwani. Ashiki hivi nywele na pencil. Pencil. Na guess tu tunaona kwa movie. Sasa unaona hiyo fast ni mgani Mkenya akona nywele enough ya pencil. Ya nywele yake ya ukweli. Ya ukweli? Anaweza funga na pencil. Unajua hata style zingine za Mechi ni upuzi by them nafanya. Sasa anyway, acha tu. Ni gani ni upuzi? Top 3 standard ni gani na gani? And the rest una feel exaggerated. Top 3 gani? Alafu atushike mtu nywele gani na lines chini ya wig. Juu kushika wig na imeenda hivyo. Game imeband. So dog is overrated. So we just stick to missionary. Vitu kanisa imekubali. Ni wapi imeandikwa kanisa ilikubali missionary? Mimi sijui nilisikiaga tu pale wakathoa itikishu kufanya style zingine. Ama utaenda kwa shetani. Dog cell by the sababu hata Bible inasema hell kutakuwa kwa walevi malaya na umbwa. I don't know dogi iko hapo tu aje. So tuchiwawa kwanza atufiki binguni. So we just stick to missionary. But it requires a lot of connections sana. Exactly. Na hiyo ndio ampendi. Sababu ni one time thing. One time. Mnakulana huko nje. Si wewe kama tunaongelea kwenye akina nani watu huko nje. Sisi hapa ndani. Si watu you feel like generally do you feel what you believe what you have said? I do. Is it any overrated? But you know mnapenda ni
hype unajua nikaa venye ukienda event kuna MC alafu saa main act so hizo zingine tu ni hype ndio wanisha tu pia uko na experience but ni ufala tu na nywele wasivute but braids sawa braids Gary braids zinakuwa zimeshika sana sio braids ko sawa unaongea braids ko sawa. What do you think it's I think this week the conversation wajua says TikTok is a different platform. It is. And not in a different country. Let's say it's a different country. TikTok is a different country. So of course kuna masona zingia online. Uingie X, they're talking about sijui Gachagua has done what, sijui the state of the nation, sijui Trump did what, sijui guys should buy shares and all that. Afu ingia TikTok shares huko tu labda share my video huko kusata wajui nini inaendelea huko nje. So somebody Rono said marriage bamba mafala. Kitu nilishtua ni ati watu wanataka hivyo wanaongea video. I'm like why you hurt like nini imetuma uka feel like I know right. I mean I'm get a lot of us don't have like the perfect, not sitaki kusema perfect because nothing is actually perfect, yeah. Or like an ideal image of what marriage is or should be, especially like in African homes, at least zenye minimum experience. But kuna different experience who come from loving homes, 2-parent homes, wazazi wamekaa pamoja, wame experience hiyo unajua wholesomeness, and they would disagree. But venye vitu zimechange like umesema, it's a one-time thing most of the time for a lot of people, especially in Nairobi. So of course there's a lot of people who'd be against it. So share your opinion. If I kuvex watu wengi sana na pia ka approve suna watch tu. What do you think about marriage wewe? I think marriage ni poa. Sababu already tushaya baraba stamp, missionary is the way to go. Zingine unaona mkifocus on the core principles of marriage. Marriage ni fit. Marriage nafaa kwa institution. Nala institution kuna rules, kuna vitu zake. I'm not saying I have the answer to marriage, but what I imagine, like for me marriage is ni maybe mnapatana mpate watoi, and then watu msema, don't lose your identity. But goal ni raise decent human beings if at all that's the purpose. If anything changes between the two of you, that's fine, it's human. Separation shouldn't be as ugly as it is to create your idea ya marriage you bamba mafala, because it does. Iyo ya niamke asubuhi nimpikie itakuwa perfect forever. It shouldn't be the case. I think I remember Will Smith na Jada wakiongea just story yao kwa Red Table. A lot of people were like, "Guy, amemaibisha amefanya nini?" But this is the actual reality in some of marriages. Machali wengi wenye wanakunguka nje ni married men na madimu wenye wako married or vice versa. The ugliness should also be shared. Ni watu wajue how to move past it. Because I don't think there's anything that's so unforgivable. As long as ujua mtu jama affect life yake dangerously. Everything can be moved past. Nobody's perfect. The most happiest people ni married men and single kuna ladies. Mademi njema? Figured. Married men wanafurahishwa sana single ladies. That's what okay kwa club. Like watu wazee ufika club hata dance mnacheza tu msinga mnalewa vibaya mnalala huyu shoti huku. Like kwanza ni wewe ni baba ya mtu ama kwa nini trouser yako iko huku? Why am I seeing your ass? Rudi home uvae kanzu. Bado watu wanze kuvaa kanzu ni wewe hata wewe unachocha. Inakufunika mimi hakuna kitu mbaya kuona matako ya chali. Kwanza mwenye sitaki unajua afadhali mwenye unataka una prefer kuona. But mwenye sitaki. Yeye kuna kazi hapa. Yak. Na kwa club to random public place. Imagine. Yak. Pole. Tukujua tunawaudhi tukiwa kwa club na maraged zetu. Unajua umeongea hicho nikakumbuka. So I was in Nakuru the other day. Because I'm a big thing in Nakuru. Nakuru nitembea hivi wa mama shangu vigelegele hapo. Sijui nimefika airport nini. Nakuru hakuna airport. Now so the other day there's this club in Nakuru named Wavek. So I think right now is the biggest club right now in Nakuru. You know, I thought about it. I was asking my friend. I was like, bro, tukifika 40, imagine 45 tutakuwa kaze. Like, and then how ndo wanataka actually kuvaa kama I don't think millennials is a thing about millennials and Gen Z. It's Gen Z and was it boomers ama before millennials ni boomers? Gen X ama sijui. Before Ian you ChatGPT. Cause naona kashida ni yao. I think how ndo wanataka kuwa Gen Z. See, cause I was looking at men and I'm like, guy,
mi ndafika 45 ati niko na utambi hivi na nimevaa chain kama ile ya patelo, nimevaa ragged, alafu niko too busy tu na utambi tu. Like unajua watu hupenda kuingilia mademo ukifika miaka ngapi toka, but wazee wenye wako kwa club hapana. But because siku hizi hamtaki kukaa kwa base za busa, mnataka kunyezi nini, mna slap mzinga. Nasemaje? Mnajua mimi sikunywangi. Na slap mzinga kwa matako. Laura, how old are you again? Me 29. Kuna unaongea kama wale watu wa zamani. Sasa baka busa, umejua maana wa busa? Mnafaa kukaa chini mkunywe busa, mkijua venye mtalia wajuku. Na wavae kanzu, sema pia kanzu ivaliwe. Good decent. Mnajiwachilia tu, sipendi, zip mnasahau sometimes. I don't like what I'm seeing out there. Wazee? Wamama wakuji wazee wao kwa club. Msiogope kuwavuta. Lakini wamama wenye umeona wamama kwa club sasa? Unajua sasa ndio tumekuwa liberated, tuna earn money. Wacha tu pay tenda mwenye anataka kuongelea tuongelea. Mimi nimekuja kuongelea wazee. Mtu akitaka story ya mama niongee peke yangu huko. Ongea peke yake. Na tunaongeaje kwani kwa issue? Kwani issue ni ya nani? Sasa you know the reason why, but nili explainiwa why. So my friend akaniambia but nilimza genuinely. I'm talking about this weekend. Nimwambia bro tutafika mahali at this age kwa club like hima center wataka tukue tumelala ndo kwa club. Akaniambia it makes sense sababu at that time ndo utakuwa ume-earn mado. Of course. You get? So this time ukiwa youth and all that unaambia work hard, persistence, no rich person sleeps 8 hours. So this time uko enjoy your youth ndo kuna tafuta do. Wakati umepata hiyo do so umeanza kutravel ukiwa 8 years. Unalala tu kwa boat uko mahali Malindi. True. So watch our enjoy pesa yao. That's the point. I mean, I get it, but like we can also like evolve the way we enjoy things. Una get like tunaweza diversify when you enjoy vitu. What do you think men over, cause mimi niko 49, men over 50 unafeel wanataka nafanye nini? Kwa 49? Yeah, I know. I look young, yeah. I know. So you like what you see, okay. Now, but you to discuss after show. So, after mimi sivagi nguo ziko na jeans na nini na zip. So, you're good. Are you okay, guys? Mtu kuna swali ambaye anataka kuniuliza na film uko sawa? Anyway, so I was saying, what do you think the activity mtu anaweza fanya? Mtu mwenye kwa city surely. Kwanza base ya busa unajua wapi Nairobi? Ukitafuta wezi CBD kwa penthouse unajua wapi base ya busa? Sita Dubai wanakuanga wame decide vitu watafanya. I don't know. It's for me ina seem to kitu very culturally ingrained in us that starehe lazima ikuwe madem na pombe na sijui ni kukalia watu kichwa juu pia mnatengeneza do mnataka kutuma kila mtu jacket like anyway. So nilikuwa nakwambia nini? Sahau. Like simfanya activities hivi na kalio kichwa like machali upenda kukalia machali wenzao kichwa. What are you talking about? Kalio kichwa physically like? No, like wale watu wa mkono. Nishika hiyo fungu niletee jacket. Uto mtu. Tutingi tu vizuri. Seti hata ni tu mtu tuzuri. Kama si tu mtu tuzuri. Nyi wote tu watu wabaya. What's the issue though? Wewe sasa wewe mwanaume tu mzima unaambiwa niangalie kiti nimeenda choo na unaangalia. Alafu unarudi home unasema upikiwe kwenda huko. What do you mean? Wewe tu uenda kwa bar wewe umejam. As in buy nanga form, unajua like ukitaka kuona venye binadamu hawana form. Enda kwa bar, unajua like baba kwa hapa me dance set it. Unamwangalia huko, wewe unajua watoto wako. Wewe unajua na hii ni aibu kubwa sana. Juu first hajui routine, hajui lyrics, ametema tu mate, ametemea kila mtu, juu ataimbia kila mtu. Alafu wape thao ya pole. Na mjiheshimu after hiyo siwezi. Wasema unatemea mate unapewa thao. Kwa sababu ya kuwa embarrassed. Imagine. Okay, so wewe saizi sheria kuja kuambie niangalie kitu, utamwangalia kiti? Ndamwangalia kiti. Issue ni but kuna venye unatutu tu mtoto wa mkono tu behave. Songa anakuja. Mkubwa kiti. Okay, kwani matoka yake inafanyaga nini? Si zetu zikipupu. Si anakuaga tu pia anafanya the same thing. Atijua kuna pesa kiasi hawezi yak. Ni nani huyu tumtaje jina? As kila mtu tu Nairobi imechange, tuko na priorities different, tumeprioritize. Mimi niko na sistangu like kwanza mtaani. Every 100 meters kuna bar. Same replace na church. But hata watu waki grow up wana imagine the only way unaweza enjoy life ni kukata maji ama kufanya nini. My dad alipass a few years ago. But nilikuwa naambia msee like
like I've always known I'm funny, but sikuwa confident enough kuipursue because like broken homes kuna challenges zenye kila mtu kwa nao, so mi ilikuwa self esteem but alikuwa na kama na nisikiza tukiongea like his time most of it after kunywa pombe akizeka I think because their health issues he used to spend it a lot of the times with me alikuwa anatembea for long distances to make sure at least every Sunday tumeka chini tuka have a conversation, which wasn't the same for my mom because alikuwa amefocus na kulea mtoi usipate mimba usimwaibishe usifanye nini so that relationship wasn't there per se at the times when I appreciate, but now unakachini unasema there's more things you can prioritize in life other than kwenda out and spending a lot of money and showing you who's boss because I've also met like a lot of people with that kind of money and see lifestyle yenye na aspire to but at the end of the day si minaona kama ukiwa na do yako na una feel like I get this part that starehe sat si club kila kitu I get that right but now I'm saying wacha nikuexplainie kwa sababu this whole thing ilikosio na nyinyi kwanza demo alipigwa picha na boat hii pressure na nyinyi mtuanzia now let's go down to business so when I was young when I was a young man in my prime cha kuniangalia hivyo najua I'm at my prime right now because I look young but I'm old so saizi looking back saizi that time sikuwa na notice now looking back I'm like wait when we are hitting on you guys mko mnasema aje mimi siwezi date kijana wa campus mimi siwezi date age mate wangu sijui ana pesa nini so now ni PTSD usidhani ati ni kitu rahisi unaona baba kwa club na tumbo unadhani ati anafanya kwa sababu anataka so when you grow old now umeanza kushika tu pesa tuwili tutatu hii post nini yako nyoko nayo unakuja kwa club sasa unaanza kutesa you remember what Laura alikufanyia ukiwa university akisema yak mimi nikifanya na kijana comrade so watu unakuja sasa hapo unasema aje naona wale wasichana wetu wenye walitezo enzi zangu sasa na mimi na watoto wa campus sasa so unapatana baba tuna tabia yake na kapetit pale ka campus kwa sababu ana revenge to go through but unaona shida ni nani wale wazee wa hiyo time wenye walikuwa na do si mimi I will always want money I will always be a gold digger it will never change hata tukinipata ukiwa mzee na mimi mdogo bado tunda kuwaste your time but the problem is your fellow man machale wajui kushare we kila kitu unataka hautaki kubakisha maboys wako huko kampo same case na clubs mzinga ya 10k chali wa campus anaenda kubaya nini but tutaleta dem hapo na mabishte zake 10 uwabaye kitu yote anataka ni chali na perpetrate hizi vitu zote so ni nyitu mkae chini muitane mufungwe mabaraza za busa za kuweka wazee mureplace watu kwa club na mupunguze bei ya vitu busa bado tunarudi bado hapo ni sawa so unasema mimi being affected na watu waliniaffect wakiwa young wakatuma demo wangu wa Mirema mwenye alinihatwa na uzia unasema hiyo nisitolewa tu hizo shida hiyo ni wazee wenzako sasa mkitaka muitane pale mpigane sasa mnaweza pigana nene niwaambie nyinyi mazee mlikuwa mnakatia mademo wetu alafu mlete tu mademo wa dorime wakae tu pia hiyo nayo ni kitu inawafurahishanga but mpigane ishi hiyo dorime kufurahishi wewe mimi ni freshangu first unakwanga wamejam sometimes hawataki kudance mi hata sikunywi so why am I suffering through this stupid performance unajua but inaweza sasa zile yako na psych unajua are you trying to say with the famous quote right now are you trying to say dorime bamba mafala like kama demu kwa amechoka sijui ni kufanya kazi Monday to Friday ama pesa ni mingi I don't know awako hungry unajua awafurahi kazi wewe pigina passion ingekuwa mimi tu na dance na chupa ningekuwa nasikia fit alicia kanini is dance na chupa now hizi itamtempt hizi dance nayo chupa kuchupa chupa kutupa mina kata mzingi wajua sometimes I notice you might say something right and then the way people respond ama what people wamechukua it's totally different from what you have said kwa sababu of course there's dance na chupa hiyo si kazi yake but kuna watu watafikiria vitu zingine true do you get that a lot unasema kitu fulani lakini unaangalia comment like wewe ukienda kwa watu unaendaga kukula wewe kwani una mabeshte madem ati kudishi ama kudishi nini like we have one language first nimeenda kudishi it's first job ni kula chakula na mdomo lazima pia ni specify juu vitu vingi watu wanakula na mdomo so ni chakula banaji explain nini west comedy decide you tunataka kwenda nayo uende nayo lakini si wanasemaga hata sasa wanakula baka mpishi siku hizi wewe sijui ni wapishi gani hao badishiwe tu it's very okay how did you convert from modeling kwa nini uliacha modeling
watu huko kwa noro mbaya sijui ni mademo kota si kwa hivyo but mimi sikuangi hivyo but watu walikuwa na roho mbaya mwingine sijui umekalia tena kwambia niko na BPD mimi ndakupiga. BPD ni nini? Tuko modeling, tuko training, nimekaa kwa kiti naongelesha bista. Excuse me, I was sitting there alafu nauliza watu umsana kile yake na kwanga mzuri. Hapana. Niko na BPD. BPD ni nini? Wenda kuseti. Nini hiyo? Borderline personality disorder ati juu nimekaa kwa kiti yake. Tukwe tu serious. Wait, ChatGPT, is this a thing? It is. Is a thing? Natalie Like saizi uve ameketi arudi anipate kitu kwa kiti yake like imagine ati imembo slamini. Wait, mko serious saizi? I know of OCD guys. Like I know kuna watu kwa diagnose na hizi vitu but sometimes unaona. Sauta muunda. Kwa sababu ya condition iko nayo disorder. Nani amemwekea ama alifanya quiz huko Google? Answer 10. Wasema Kenya kuna disorder mtu isikuwa nazo. Uko na time gani hizi disorder between kuteseka na ijua ya unapata time gani ya disorder na treatment ina because mimi sijaona hata places za treatment hii place. Chiromo iko kando ya bar. Unaona kliniki iko na nini? Wewe unaona Chiromo pale iko. Ukichungulia hivi chini kuna walevi. Hapo walevi wanaangalia na noendo azimu hawajui ni cousins. Like you don't drink serious. You don't drink alcohol? Yeah. 100% don't take alcohol. No. We have so much in common. Really? Yeah. So unafanya nini? When I was a young man. Ujai kunywa kabisa? Kabisa for since 2009. 2009 kwani una miaka ngapi? Nimetoka kusema ni kwa 40 ama nipate gani hujasikia? 29. 2009 ndo nilikuwa namaliza high school. Kwa class 8. Kwa class 8? What do you mean? Umesema you're 29 years. I'm 30. Wewe unajuaga vitu mingi sana zangu. I'm 30. Am I 32 or 33? I think I'm turning 33 or 34. 27 September 1991. Okay, sorry. Tuache kuongea hivyo. Like kagi kama miaka mingi different but kuna ka difference. Insist. I know there is. 35. No, I'm turning 35 next year. This year I'm 34. The only way I know my birthday is about the same day nilizaliwa ndo Liliana alizaliwa. Ulizaliwa 1989. We 1991. Siko 7 years. Okay, sawa. 36 pole math yangu ni mbaya. Obvious for some reason. So sijakunywa kutoka that day and I don't understand why people just don't understand I don't drink alcohol. Kwa nini uliacha? Si hata sikuacha. Sababu kuacha ni ethanol. Sinikuwa kunywa ethanol high school. High school pombe tukua kunywa ni ethanol. Ethanol? Kwani ulisoma shule gani? Mlikuwa mnakunywa spirit? Ukienda pale kwa ukifanya chemistry pale unachora ethanol kidogo unaenda unakunywa mnalewa unakaa unashago. Like si hivyo like no Lisa cause like guys it is not a thing in high school to take ethanol. Like najua kuna watu walikuwa nakunywa but goja it's not a thing kukunywa ethanol in high school. It's not a thing. Ethanol? Okay, bunyo meniangalia is not a thing. Unajua okay chakula yenyu kwa mafuta taa was a thing. Okay, mimi nimesikia but sikuona. Nilikuwa nanusa but sikuwa najua inatoka wapi exactly. Kwa sahani yangu iko inanuka kama mafuta taa. But what's the mafuta taa? Nilikuwa napaka tu juu ya sufuria kwa one. Ile tu ndio uisikie but haiko kwa plate. Mimi sikuwa nanusa mafuta taa kwa food. I just want to see kama pasi zetu kuna vitu kwa tunafanya pamoja. So mafuta taa chakula ilikuwa nayo. So tufanya pale chemistry gym mnafanya ma experiment tu and all that watu wanaiba tu ethanol. Okay, alcohol and ethanol. But I think my boys knew kwa were aggressive so makes sense. Mtakunywa ethanol. But nukweli nisomea shule mashamba at that time. But say me grow. Netro Goshen Academy. Say okay. It was a nice school. It was a very nice school. Tulikuwa tunaweka vitabu kwa box. Box as in? Easy box sabuni. Kwa nini? Amna desk? Tukua desk. We had a desk. Desk nimekuja desk. Oh, desk za DJ. Desk nimekuja kuziona tu hivi tu nikiwa tu mtu mzima tu hivi. I went through a lot when I was young. So nakwambia ukiwa refugee unasema wewe refugee. Na kama wewe refugee unasema wewe refugee. Unaona venye mimi nasema trauma zangu nikiwa mdogo najileta. Okay. Ulikuwa na viatu? No, like kama uko na desk,
then chances za pia ukuwa na viatu. Nilikuwa na viatu. Ulikuwa naiba ama ulikuja nazo kutoka home? Wow. So ladies and gentlemen, catch us on the next episode. Nini hizi ananiuliza? Nilikuwa na viatu. And for your information, form 1 nisomea Moi secondary, sawa? Okay, so si zile ati venye ulikuwa na Iko kwa that 200 kilometers ufike shule. Then ulikuwa tu sawa. See you tu sikuelewa tu kwa nini tabs niko hapo. But now going back, so you guys were not taking ethanol. Wapi kwa floor ama? Cause umesema mna desk ama like cause amwezi ama ni zile meza refu. Cause tulikuwa na meza kama hizo primary. Leo unabomba mafala, by the way unabomba vienyeji sana leo. Ukiniingilia hivi unafurahisha sana watu. Nimesema tu cheki madam, cheki atukwa na desk peke yake. Okay, viti ziko. Hata kitabu ilikuwa. Okay. Hata notebook. Hizo of course ziko kwa kila kitu ilikuwa. Tulikuwa tunavaa uniform madam, sawa? Alikuwa na Simba shule yetu. Sawa. Sikusomea Rongai. Okay, let's go. Shule sawa. Ilikuwa na fence. Barbed wire. Okay. Tulikuwa na PE. Iza jo. Sidhani. Tulikuwa nayo. Samna desk, gate mtajenga nani? Guys, I was just explaining. You see, this is why men don't talk. Now you get why men don't talk. Kwa sababu huja explain kitu. Samna desk mnaandika wapi, kwa floor ama kwa kiti mnaandika kwa mapaja? Tulikuwa na meza. What's wrong? Refu hivi kama ya biolab. Ka hivyo ndo nataka ikue, hivyo ndo ilikuwa. So you see we are okay. Okay. Ni vitabu tu, place to store your books, unaweka kwa box. Sorry, last. Box unakuja nayo kutoka umama na provide na shule. Cause who is asking the questions again? Who specify box ya sabuni? Me ingekuwa my first choice. Come to think of it, by the box iko toka wapi? Wait, by the as was a provider na shule. I think shule ndio gonna provide kwa sababu okay. I'm thinking venye tuna get na kwambia tuna get. No, I'm thinking by the time think of it, there's no way ningetoka na box nyumbani nimekuja nao shule. Okay. Atakuwa tunajenga class ama kama class high school. Ulikuwa shule mixed high school? Ulikuwa shule gani? No, shule gani hiyo mkoa na cleaners? Si cleaners but like unataka kinakuisha. They get like people to do general students honestly aizo za makunguni na nini hiyo sawa. So nyinyi hata kama mkoa mnakulana mkoa mnakuliwa bado? Imagine. Lazima kitu ikule. Bara mademo ushagopenda hiyo mambo Last question. No, uliza last question ikutoe kwa roho. Sawa, umeniambia ujui. Uko na desk nini kila kitu ilikuwa nini? Kuna kitu kingine kwa roho yako na feel ni picture gani sasa uko nayo? Ni picture gani uko nayo place nilisomea? Like watch at until game back because PSC tulikuwa na dining hall by the way. So tulikuwa na kule nje. Gara sikuwa dining hall, tulikuwa kuna hall, but hii hall ilikuwako ni class tatu zimeshikana zikuwa zinafunguliwa katikati ndio inakuwa hall. Zile mamlango za ku Smart kwako at least advanced. Okay. AI technology zinafunguliwa hivi. Sasa inakuwa big hall. Okay. No, but primary school nilisomea sponsored by Gilanis supermarket. Mli sponsored na supermarket? Yeah. The biggest supermarket in wholesale supermarket in Nakuru. Kwa nini? See, we were super in the market. Why are we asking these questions again? Is it because ni shule ama less fortunate? Na usichukule vibaya. Cause unasema tu vitu like out of pocket. Kwa nini supermarket is sponsor shule? Supermarket. Now that you have asked, sijui kwa nini, but I think wakona pakaga shule yetu rangi ama wanapeana stationaries. Si ati, okay. Si less fortunate ama nini, no. Okay. But disability is not inability though. No. Pia there's that. No, like as in... Ulisomea wapi? Mimi? Ngara. Shule yenyu mko kutu sawa? Amkuwa na dining? Hatukuwa na DH, hatukuwa na court, hatukuwa na place F, hatukuwa na field per se. I think ilikuwa shule ya kutrain Maslay Queen, but we were successful. But ilikuwa tu ina make sense. Like, nyika mini tu mungare, because now mademo alikuwa supu. Yeah.
wote ama pia ulikuwa kwa hiyo list? Wacha nikwambie vitu nilikuwa nakaa hiyo time. Sikublame, ni sawa tu. Si anauliza tu. Bado kwa nakaa venye nilikuwa nataka. Lakini mtu anakaa vile anataka tu. Hiyo time. How did you end up being a model? You started it like high school ama? Yeah, I did in high school. I think tu siku moja niliamka niko. Because also, venye tu umesema, because ulikuwa unasema kuna contrast between TikTok na inaitwaje? Na other social media platforms. Yeah. Even in life, like a lot of times, because I think what we imagine unakaa certain way, I fall on the spectrum, privilege on so many things. Kwa light skin. So, watu sometimes wanakuangaliaga wana expect a certain behavior out of you. So I think subconsciously nilikuwa try to break hizo expectations. So nili create a sort of persona which is just who I am, or at least when I imagining natakaga watu ni passive. So at high school nilikuwaga tu hivyo. Runway model. I have some friends when ni ma runway model and their models. One of them is my friend naitwa Gatani. You know Gatani? No. Hey, na nilikuwa ndani anajulikana sana. But it's okay. So anafanyaga Runway, they have a group and all that. But Runway in Kenya iko na doma just the title. I mean ukijikaza you go international and you make money, but hapa msijiona iki benefit msee to the point naweza sema this is something I'd like to pursue. Yeah, so venye mimi nili experience, it wasn't my most enjoyable experience. And also I couldn't make as much money as I needed at the time. Pageants ndio kuna hiyo awards hizo maybe $1 million bob ama 5 hiyo time nikimodel kwa 500,000. So ulikuwa na imagine nikipata hiyo naweza jipanga ABCD. But other than that, for me modeling wasn't the best venture. You got paid for the titles that you got? 1, 2. Yeah, I think Miss Tourism nilipewa 10K. And then Miss World nikapewa 50K. Afu akanichorea. Ulipewa Miss Tourism how much? I think 10K. I think about 10K 20. Iko bado kwa hizo nguo mko mnavaa ama iko kando? Iko kando. Nguo ni unajitolea. But then Upuzi, mkijua ni Upuzi. Naongea tu but ni Upuzi. No, it's just grave mmecheka huku nje venye umesikia amepewa 10K. Kwani which year was that? 2018 si kitambo. Si kitambo. Like what nilikuwa nikutetee lakini 2018. Like also I think so these things that you guys you're doing hapa. Local rehearsals like for months, right? So ni fair, ni unajua kununua viatu because hizo viatu uko nazo hazijatubamba. Na bado they have the audacity ya kuambia what you're supposed to dress hija tubamba nini. Na unajua mwisho wa hii msafara unapiga 10K yako moto. So ulitumia kwa M-Pesa ama ulipea cash? Walinipea cash. I think ilikuwa envelope. Yo time walipiga tu basha. Walipeaje like unajua ile kwa stage namba uchukue takataka yako alafu namba ucheke. So kwa hapo unashika hiyo 10K yako kujua hii hata inipeleke mahali but hata siwezi watukana wa mafala. Unachukua tu na unaenda home kilia so unadu. Actually hata unakunywa tu. Nyinyi ndio mna advance alcoholism. Hizi industries ujinga huko. Entertainment, modeling, music, acting. Nyinyi ndio mnatengenezwa walevi. Mlipo watu fit. Again, I'm going to get off my chest. In the entertainment, iwatreatwa tu vizuri. Because I think kila mtu utaka entertainment. Everybody. But where do you think the problem is though? Ni tamaa. Do you think the problem is wewe una participate kwa hii kitu wengine wanakuwa like encourage or motivated to participate ama una feel like watu wana create these platforms ndo wana take advantage of shida iko wapi? Watu wana create hizo platforms because unajua ku create kitu yote takes a lot of courage. It takes a lot of high risk investment and I get it. So watu wengine ku willing kujitolea ku create hizo opportunities zinaweza on board watu wengine. But the minute you do something and it works, unataka ku take so much for yourself. When we've seen it work for other countries, South Africa, models utoka majuu come ku build portfolio huko Cape Town. Mademu wa Kenya kwa wasupu. Every day na scrolling TikTok niko like guy, enyewe sasa hata mimi na do, unajua. Those people are so beautiful. Watu are so talented even in music. But una create kitu na unataka kuihold ikwe yako ikwe kila as much as you can milk out of it as fast as possible because vitu hazilastingi. Unasahau the real thing you're supposed to do is actually make an impact. Yeah. But ni ngumu pia ku milk kwa modeling event. But shika hiyo.
Sasa Fala sana. wajashike hiyo iko sawa. Sherume sawa. Anyway, now I'm saying the reason why I'm saying that I'm thinking I've done events, right? So sometimes you create an event and you look at the from the stage lighting and all that and how much you've paid, then bado at there's a certain amount of money you're supposed to pay, afu ujakata cross. And maybe wewe pia unataka platform. Of course. At that time and age, I think it was making sense to you. It did. Because maybe of the title, not because of the money. Always for the money. Always. So always also for the title ilikuwa. Nguoze umefanya. No, because you 10K. imagine investment ita pay off in the sense of ndabukiwa adverts, ndabukiwa gigs zingine, sta have kushinda nimeenda auditions, neza negotiate rates. So it's an investment. It's a risky investment, but it makes sense in the long run. So sieti sielewi that kuna so many constraints that we have even like on your end as an event organizer. But the first goal should always be to make an impact. Because unataka kesho kule hapo, unataka kesho kutu kule hapo. Which is also sort of the same relationship I have with the clients I work with as an MC. Nataka kesho niandike a job. Sieti nataka kutoka event ni bahatisha ile ingine stapata. I want this one that works. To do it continually until when it no longer serves either of us. Yeah. What do you think about the entertainment industry right now? I love it. I love it. Tumesema wako na mafala. Wenye wanatunyanyasa huko ndio mafala. But like I really love like the entertainment in terms of the creatives. I really enjoy experience. Napenda music, napenda movies, napenda content creation on TikTok, on hizo skits nini on YouTube. Yeah. So like I feel ni poa. The traditional media, they're saying you guys are not being paid well. You are doing it for passion. Watu wajiongelelea. So unajua kila mtu akona negotiating power. Yeah. Uwezi fanya kitu iku benefit. Watu sema traditional media is dead, but ukitaka news you still go to the traditional media. Yeah. Of course now maybe some media houses are forced to pick up cheap antics and theatrics kubambawase, and in hindsight they're just very evil people. But it still has an audience. Kuna watu wana consume heavily. I can't say, I can, without going into detail, say our show is actually the number 1 entertainment show on TV currently in the whole of Kenya. Thanks. Ini kusema unasema mani facts. Na state facts. Numbers. Yeah, backed by numbers. Okay. Back to back ale bwaka hapa. But nini radio and TV traditional. I think radio still itakaka. Radio iko heavily nini? Consumed? Yeah. Na nani? Komat. Soja wenyu. Kuna soja nyinyi kwanza kwa sababu shule yetu haina gates. We're not watching TikTok. Kwa TikTok mbaya. D-Live data bundles. Let's say even the heavy user, let's say hata kwa radio tu kwa manganya and all that. Because you're passive listening. But the morning shows sana. Passive listening ni very big on radio, and also I think you mix content here digital na radio makes a lot of sense because also like radio inakuanga na a lot of personality. Unajua you can't bank on visuals kama TV. So on radio the personalities that are actually on there actually have a following, have listenership, have people who are invested in what they have to say. Because sim tu naona, you can choose not to. Do you think like in the long run, the traditional media station, in the long run, lazima watajua how they're just going to put the things online now? Oh yeah. But in TV may take time. But take time sana. Tunaona kuna wave mpya ndio sasa watu kama sisi tuko tunatry mna take time sana. Mko tu hapo tunaona chukua news tu peke yake, but jaribu venye tuwasaidia pia nyinyi. Because lazima tuwasupport. To support. Ni si tutawasupport. Ndio tuko na numbers. Nini? Kitu mna neglect kuona na TV na radio ni kuna consistency. But no, you don't have numbers. We do. What do you mean you have numbers? How will I say that you guys have population numbers? ya Kenya ni No, you don't have numbers. We do have numbers. We only watch you guys 9 p.m. Hapana. Streaming live. Not even TV. We Kila only stream you guys kila wakati mtu wa akona news. access ya smartphone. A lot of Kenyans Right now? If people are still living under $1 a day, unataka kuniambia priority yao ni simu. So nyinyi target audience yenu ni wase wenye wana internet. Kila mtu ni Mkenya. Entertainment ni ya kila mtu. NTV unatetea hivi, unajua tu what I'm saying. Si NTV natetea ni employer wangu wa Next, but NTV pia. But like kuna mali tunahama. You get it live here. Let's do exclusive. No, but as in because I mean I respect traditional media in the sense that it really gave me an opportunity, even if from a lot of nonsense. And I pray that
I'm able to retire early enough when it's still relevant kusaidia dem mwingine hata chali because whoever needs it, I hope it comes through for you. Watu wengi wanasomea journalism, watu wengi wanasomea mass communication, ama hizo course zenye zinaitwa, and they never get this opportunity. So hata tukivouch for its there, to what end? Because there's actually people who enjoy this, people who actually view it, not because sijui wako na loyalty ya hiyo station ama nini. It's because wanna build communities hapo, utaenda Facebook. Kwanza the first few times show yetu iliingia hewani tulitukanwa na watu wana watching soap. Hizi skeleton tunataka soap. But then you know to slim. Mlikuwa mnachagua nini hiyo show? Skill. Ni skill walikuwa wanaangalia. Na talent. So Natalie Githinji mko na njaa ya hii. Uko njaa. So kwa njaa lazima ukae uko na njaa. So walikuwa na ni image ilikuwa ni watu wako na njaa, watu wanataka hii kitu. So unajua kama umelegea hivi wanaona au anaishi fit, huyu hatuwezi mtesa kumbe. Sana naona kwa job. Wanasema amegrow. Amekuwa na broad ni broad target audience. let me ask. Kuna swali nilikuwa nataka kuuliza. Is there something like not pretty privilege, light skin? Definitely. Yeah, trying as much as possible to avoid, but I know it plays a really big part because watu wengi unaona go saying we kijibleach ama nini. So I know there's a preference for light skins, which is also part of the reason my kuita persona, because it's just who I am. Your personality yangu inakwaga venye niko, like beyond being light skin, beyond kukua model, beyond kukua hizi vitu zingine. I'm actually very interesting to listen to. If you overlook everything else, mimi msem interesting kusikiza. So 100%. Snipek tu cause mini light skin ama cause nakaa certain type of way. But it plays a big part. It really does. It does. Presentation and also watu tu vitu zenye wako nazo inbuilt. So I don't neglect that bit. Katayati, it's played a big part, but I also try as much as possible to earn to sort of be deserving of all the opportunities I get. Yeah. Have you watched The Bug?